welcome back to our channel. For today's video, we're gonna unbox this from the Filipino store in the Netherlands. Hello guys! Welcome back to our channel. For today's video, we're gonna unbox this from the Filipino store in the Netherlands. So, ayan. Bubuksan natin siya. Actually, nabuksan na namin siya. Hi, Flower. You wanna join us? And, we're gonna open it. First time lang namin siya nag-order dun sa shop na yon, sa Filipino store. And, actually, nakita na namin siya sa loob. Pero, gusto ko i-share sa inyo kung ano yung nasa loob na. Kung ano yung in-order na. Let's get started. Here's inside. Meron tayong calling card from the shop. See. It's named Taco for All. Then, we have also our receipt inside, which products we ordered. Meron tayong 5-5 sardines, tomato. Gusto ko siya kasi masarap. Yeah, Flower. You wanna join us? At meron din akong 5-5 sardines na spicy, hot tomato sauce, and bamboo shoot. Gusto ko siya. Nakakamiss kasi yung labong, gano'n. Yung baby na bamboo. At meron tayong century milkfish fillet and marinated. Yeah. We have also mega tuna flakes, sweet and chili. I just saw it and bago siguro ito sa Pilipinas, kaya gusto ko siyang itry. And mega sardines mechado style. Nakakamiss kasi yung mga delata sa Pilipinas. Although nakakakain naman ako dito ng mga delata, kaso hindi laging galing Pinas. And I have San Marino also. San Marino corn tuna. And we have also star margarine. Papalaman ko siya sa tinapay. And skyflakes. Garlic flavor. Ang nag-order nito, hindi ako. Kasi favorite ito ng boyfriend ko. And masarap daw siya. Actually, totoo. Masarap. We have also this, crimson, green. Mr. Gulaman. Powdered jelly gulaman. And, of course, di nawawala yung chips natin. First, Cheetos. Cheese flavor. And we have some roller coaster also. And cheese ring. This is our really favorite cheese ring. Two. And we have some yogurt chips. Cheesier corn snacks. Cheese. And there's a smaller one, small size. And another skyflakes, but an onion flavor. Nabuksan na siya kasi kinain na nung may order. Binabaon niya sa work. And actually, meron din tayong another flavor of this, a barbecue flavor. Pero, syempre, kinain na din namin kagabi. And masarap. Meron din tayo nito.
siya ni boyfriend na pag nagluluto ako ng pansit, gustong gusto niya yung pansit natin. And bagoong balayan. Here. Balayan. Dalawa yung in-order ko. Kasi last time na nag-order ako, bumili kami ng bagoong balayan. And is kulang sa akin siya. And tsaka maliit lang kasi yung kameron na nakita ko. Kaya dalawa na para minsan. And we have also cheese spread. Ladies' Choice ang pangalan. Ladies' Choice cheese spread. Here. It's pimento flavor. Pimento. I have some cutie candies. Nowhere. Nag-iisa. Siguro kasama siya ng resibo kanina. Siguro freebies. Salamat sa candy, sa pag-candy mo, Mayora. And, especially, I have rice. Meron ako dati rice, 18 kilos. So, paubos na siya. Nag-order na ako. And, kumuha ako ng dalawang sack nito. Na tig 5 kilos. So, ayan guys, tapos na tayo. And, yun lang muna yung in-order namin kasi only for 20 kilos lang ang order. Para free yung aming shipping cost. So, thank you for watching. Sana na-enjoy nyo to. And don't forget to like and subscribe this channel. And see you in the next vlog. Thank you. Bye!